Hoje no Sofá 89 a gente vai conversar com o Mike Rosenberg. Ele é o The Passenger, né? Ele é o cara à frente da banda e também que faz vários shows pelo mundo todo. Tem visualizações monstruosas no YouTube. Só para te dar uma breve capivara, na música dele, Let Her Go, tem mais de 2 bilhões de views. A gente vai falar sobre isso, se ele continua achando essa música legal, se já deu no saco, quais são os projetos, o que ele tem para dizer. O cara é da hora. Hoje no Sofá 89 a gente vai conversar com o Mike Rosenberg, gente fina, um cara que conquistou muitos views no YouTube, muito sucesso veio com isso também. Ele é do Passenger, ele vai falar muita coisa legal pra gente hoje aqui. Muito bom ter você aqui, Mike, seja bem-vindo. E pra começar, vamos já saber logo de cara, assim, como que foi na vida dele ter, assim, ele era músico de rua, só pra você ter mais ou menos uma noção, ele era músico de rua e daqui a pouco ele tava com 2 bilhões de views no YouTube. Essa transformação foi rápida, tanto quanto a gente percebeu, ou é um negócio mais lento? Yeah, it was so crazy when it started to happen. You know, for years I was playing to 20 people on the street or in a pub, and I never ever thought it was possible to have one of my songs on the radio or, I don't know, mean so much to so many people, you know, and the last 5 years has been so crazy and I feel so lucky. You know, a lot of people write great songs and not many people have the opportunity that Let Her Go and that I've had. So I just feel very lucky and very grateful to be able to be doing this, yeah. É legal porque, assim, ele é um cara muito, do que a gente percebe, assim, na rádio, quando o artista chega, já dá pra ganhar, mais ou menos, quando o cara é meio pau no cu, ou quando é gente fina. E ele é muito simples, aparentemente, parece ser um cara muito de boa. E vamos perguntar, então, pra ele, assim, se tem alguma coisa que ele sente saudades dessa época que ele era mais desconhecido, né? Até porque ele mesmo disse que teve essa oportunidade e tal. Vai que tem alguma coisinha que ele fala, era mais legal antes, tal coisa. I think because it took so long to become successful, to become big, and because I was playing in the street for 5 years, I don't think you ever forget that. I don't think you ever forget how lucky you are. So I think that's maybe why I'm down to earth. But I feel very lucky. I seem to have this double life where I can go and play in a stadium full of thousands of people, and then the next day I could walk around Sao Paulo and no one recognizes me as Passenger. So I feel very lucky that I have these 2 different worlds that I can go into whenever I want. You know, for Ed, for example, it's more difficult. He's so famous and he looks so unique that I think he can't just walk down to a restaurant or a bar or whatever, you know. So yeah, I'm very happy with where it's at. Yeah. Ele pegou, né, esse tempo, ele é um cara jovem, né, então pra ele a internet é mato. E assim, eu queria saber o que é mais importante pra ele, a visualização, os números de visualizações que ele tem, ou os números do Spotify e tudo mais, ou é realmente ali o ingresso do show, é ver a galera ali comprando o tique? I think it's the live shows, that's when it becomes real. I think you get the statistics and you get all of these things, 2 billion, blah, 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 whatever, and you don't really understand it, you know? It's only when you see people, when you're playing the music to them and they are singing back to you, or you can see that they are responding to it. That's when it's real, and that's why any musician makes music, I think, is because for that connection, yeah. Eu conheci o som dele, assim, especificamente mais o último álbum, né, pra fazer a entrevista eu ouvi bastante, e tem algumas coisas, assim, do som que eu achei muito legal, que me lembra muito, assim, Cat Stevens, Rod Stewart, um pouquinho de Neil Diamond. Queria saber se é uma viagem ou se é legal pra ele ouvir isso. Definitely. I mean, I grew up listening to all of those guys, you know, the classic songwriters. These guys as well. And but yeah, Paul Simon, Neil Young, Bob Dylan, Cat Stevens. I feel like that was when this genre of music was at its peak. You know, just so many fantastic songwriters in the 70s, really. So that's still my favorite era of music, yeah. E isso tem a ver alguma coisa com os pais, com o que ele ouvia, assim, da família, dentro de casa? Não de vez bom gosto? Yeah, my dad is from the States originally, and is a bit of a hippie, and you know, lived in California in the 60s, and so I think
I have a lot of influence from him in music and culture and things like that, yeah. Legal. Pra dar aquela fechada, assim, Let Her Go, que é a música de maior sucesso dele, assim, é bem legal também. E vai nessa onda, assim, também, né, os outros sons. Parece, obviamente, uma letra que fala sobre você dar valor enquanto você tem aquilo. Então eu queria saber o olhar dele sobre do que é isso, o que é você valorizar mesmo aquilo que você tem. Yeah, you're right. And I think I think everybody understands that. Everybody has made that mistake before, where you have something, it's wonderful, but you forget it's wonderful because you're used to it. Mm-hmm. And then when it goes, then you miss it. Then you realize what you had, be it a relationship or a job or a home or a friendship or whatever. So I think that's part of the reason that song became so successful, is because everybody understands that feeling. You know? Uma curiosidade, então, uma vez eu vi o Sting comentando que ele escreveu Every Breath You Take assim muito rápido, que foi um negócio que ele passou por aquilo, então ele gorfou a música, assim, foi coisa de meia hora ele fez. Tanto que depois ele teve que escrever um antídoto para essa música, que era If You Love Somebody, Set Them Free. Para ele, o processo de composição desse hit em particular foi rápido, ele ficou pensando para fazer a parada? Exactly the same. 45 minutes for Let Her Go. And I think that's sometimes the best songs are quick because you don't overthink it. It's just coming from a natural place, you know. But every song is different. Some songs take a while. Some songs I started 5 years ago and still not finished. So I think every song is different. You need to treat it differently and you need to respect each song for what it is, yeah. Yeah. Queria saber se não enche o saco dele, todo mundo também ficar mais em volta dessa música, sendo que ele tem tantas outras legais. Não enche o saco? Yeah. You know what? Yeah, of course, sometimes I wish other newer songs we could talk about, but I still feel like that song opened the door to the world for me. So as long as people want to talk about it, I'm happy to talk about it. It means I can come to Brazil. It means I can come to, you know, do all this amazing stuff. So I know some artists who have one very famous song get very frustrated. I don't really. I never get bored of that song. I never get bored of playing it. You know, tonight I'll play it to 40,000 Brazilians and everybody will sing and everybody will know it. What a feeling, man. Like, how could you ever be bored or annoyed about that song, you know? Demais. Então, pra fechar agora mesmo, pra ele indicar uma música dele, pra gente ouvir no Spotify, sem ser essa aí, o hitão, e uma música de qualquer banda aí, pra gente sacar mais qual que é a pegada dele. So the song of mine is my new single, Survivors. I'm really proud of that song. I think it's about the crazy world that we live in 2019 and just trying to survive. Mm-hmm. And wow, as far as somebody else's songs, so many. Maybe a Paul Simon song. Opa, legal. Legal. Sounds Obrigada. of Silence, maybe. Sounds of Silence, maravilhoso. Obrigada pelo seu tempo, valeu demais. Ele é muito gente boa, vamos ouvir aí, porque ele tem várias músicas mais legais que aquela lá que já deu um pouco no saco. Obrigada, Mike.